అస్సలాముఅలైకుం వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ వంట రుచులు వంట చిట్కాలు. ఈరోజు రెసిపీ వచ్చేసి మసాలా బ్రెడ్. దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో తయారు చేసే విధానం ఏంటో చూద్దాం. ఒక 4 ఆలుగడ్డలు తీసుకొని బాయిల్ చేసి పెట్టుకోవాలి. కొన్ని క్యాప్సికమ్ ముక్కలు, కొన్ని క్యారెట్ ముక్కలు, ఉల్లిగడ్డ, పచ్చిమిర్చి అన్ని కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఒక ప్యాన్ తీసుకోవాలి. ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఈ ఆనియన్స్, క్యాప్సికమ్, క్యారెట్ ముక్కలు దీంట్లో వేసేసుకోవాలి. ఇదంతా ఒకసారి కలుపుకొని మూత పెట్టేసేయాలి. ఇది ఫ్రై అయిందో లేదో చూసి మూత తీసి చూద్దాం. ఒకసారి ఇదంతా కలుపుకోవాలి. వన్ టేబుల్ స్పూను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, 1 టీ స్పూను పసుపు, 1 టీ స్పూను ఉప్పు, 1 టీ స్పూను కారం ఇవన్నీ వేసుకొని ఒకసారి కలుపుకొని దీంట్లో ఈ ఆలును స్మాష్ చేసుకొని దీంట్లో యాడ్ చేసుకోవాలి. ఉడికించి బాయిల్ చేసుకున్న ఆలును స్మాష్ చేసుకొని దీంట్లో యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇదంతా ఒకసారి కలుపుకోవాలి. అంత సరిగా కలుపుకున్న తర్వాత 1 టీ స్పూన్ గరం మసాలా కూడా వేసుకోవాలి. ఇదంతా ఒకసారి కలుపుకోవాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని అంతా ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఒక బౌల్ తీసుకొని ఒక 3 ఎగ్స్ తీసుకొని ఇలా దీంట్లో వేసేసుకోవాలి. బౌల్లో కొద్దిగా కారం, కొద్దిగా ఉప్పు, కొంచెం గరం మసాలా వేసేసుకొని ఇదంతా ఒకసారి కలుపుకోవాలి. ఇదంతా ఒకసారి సరిగా కలుపుకొని కొన్ని బ్రెడ్ స్లైసెస్ తీసుకొని ఈ ఆలు మిశ్రమం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఈ బ్రెడ్ మీద ఇలా వేసేసుకొని స్పూన్తో మొత్తం దీన్ని అప్లై చేసేసి ఈ కర్రీ మిశ్రమాన్ని మొత్తం కూడా ఈ బ్రెడ్ మీద ఇలా అప్లై చేసేసి ఇలా అన్ని బ్రెడ్ స్లైసెస్ని కర్రీ వేసేసుకొని ఇలా ఎగ్ మిశ్రమంలో డిప్ చేయాలి. డిప్ చేసేసి ఒక ప్యాన్ తీసుకొని ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేసుకున్న తర్వాత ఈ బ్రెడ్ స్లైసెస్ని దీంట్లో వేసేసేయాలి. ఇలా ఒక్కొక్కటి కూడా దీంట్లో డిప్ చేసేసి ఈ ఎగ్ మిశ్రమంలో డిప్ చేసి ప్యాన్ పైన వేసేయాలి. ఇది 2 వైపులా తిప్పుకుంటూ రోస్ట్ చేయాలి. దీన్ని ఈ బ్రెడ్ స్లైసెస్ని 2 వైపులా తిప్పుతూ దీన్ని రోస్ట్ చేసుకోవాలి.
అలాగే కూడా మిగతా స్లైసెస్ని కూడా ఇలాగే డిప్ చేస్తూ రోస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇవి ఫ్రై అయిపోయినాయి, ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం. ఇది కూడా మొత్తం రెండు పక్కల ఫ్రై చేసుకోవాలి. అన్ని స్లైసెస్ కూడా ఇలాగే. మనం తయారు చేసిన ఈ ఆలు మిశ్రమం ఏదైతే ఉందో ఇది ఒక బ్రెడ్ ప్యాకెట్ మొత్తానికి సరిపోతుంది ఈ మిశ్రమం. అలాగే అన్ని స్లైసెస్ కూడా తయారు చేసుకోవాలి. రెడీ అయిపోయిందండి మసాలా బ్రెడ్. మీరు కావాలంటే ఇలా స్లైసెస్ చేసుకోవచ్చు, ఇలా ట్రయాంగిల్ షేప్లో, లేదంటే అలాగే తినేసేయచ్చు. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మసాలా బ్రెడ్ రెడీ అయిపోయిందండి. డిఫరెంట్గా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి ఈ రెసిపీని. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. అల్లాహ్ హాఫీజ్.